गेला सुरू आहे. शंकरला आता बरेच नाव असते का? शंकरला का? अरे शंकर सारखा सुखी माणूस पण काय शंकर एवढं चिल्लय तू मराठीमध्ये राहून तेवढा चिल राहिला म्हणजे तेच तुझ्यासारखं कोणीच नाही आता. डायरेक्ट कुठून आला?
morning, everyone. We are delighted to welcome Mr. Vishal Jadhav, co-founder and director of UX at Prismic Reflections. It's an Jadhav has worked with startups and Fortune 500 companies and has been honored internationally, including being named as Design Hero by a Design Award in Italy. A passionate advocate for design thinking, UX, and team culture, Mr. Jadhav also writes and speaks widely on these topics. We are thrilled to have him today with us. Please join me in giving warm welcome. Good morning, everyone. Thanks for the introduction. So before we start, any language preferences? How should we handle it? Full English, Marathi, English, Hindi. How should we go on the second one? English, Marathi. Okay. So first, before we begin, I would like to thank Sudhir, Sonal. I think they are not here. Right? So Sunil, Sudhir and Sonali and Sumago Infotech for inviting me to this session. So a couple of days before I got a call from Sonali, she said that we have a batch who recently passed out from UX UI design course and few of the students are actually taking. And what we can offer it to them so it will help them to create some sort of confidence to reach out to different prospects or when they apply for a job. And I thought quite a lot on that and I came up with something that never been discussed so far in the industry. So I'll talk more on this. So before we begin, I think there is some sort of a barrier in between you and me. Even I feel that. So let's break that barrier. आपण काय करूया छोटंसं इंट्रोडक्शन देऊ. We will not invest much of the time into that. 11:20 already झालेले आहे. I think it was supposed to begin at 11 and 20 minutes थोडा delay राहिला. But I think आहे आपल्याकडे वेळ. असं काही शार्प 12चा कट ऑफ नाही आहे. We can stretch it up to 12:30 or something. Yes. आपण एक 5 मिनिटं टाकूया. So if we invest 5 minutes in getting to know, काही जणांनी ऑलरेडी ओळखतो. काहींचे चेहरे माहिती मला. I think I was part of your award or something ceremony. ते काही दिसतात मला. पण एक छोटंसं इंट्रोडक्शन देऊया. Covering all of you may not be possible, but जे enthusiastic player आहे ना त्यांना पुढे राहायचं असतं. Maybe we can start with them. One line introduction if you can please, if you can start with me. Yes. This one, have development. Okay. So development. Okay. आपले friend come kind of शत्रू पण असतात म्हणजे मी डिझायनर ऍक्च्युअली डिझायनरचं आणि डेव्हलपरचं खूप चांगलं जमलं तर खूप छान होतं नाही तर मग भांडण होतं. एनिवेज आणखीन कोणी? शिवानी. So I'm working here as an associate program manager, basically doing the design and digital marketing. Wow. Okay, good. Yes. Now, Hello, sir. I'm Shweta, working as a UI UX designer and trainer. सर म्हणू नका मला. बरोबर आहे. म्हणजे केसरी मला पांढरे आहे. विशाल म्हणा मला आवडेल ते. So we'll talk it as a friend. कारण I think the best value I can deliver you by being equivalent to you, not मी वरती गेलो तर वरती राहू. Yes, please. I think तुझं परिचय आहे मला. Please. Yeah, so my name is Nagar. I work as an associate product lead. Okay. आणखी कोणी डिझायनिंगचा त्याचा कोर्स झाला तुम्ही सांगू शकता? हां. ऐकूच नका. Myself, Salima. I'm UI UX. म्हणजे फ्रेशली पास आउट आहे की युअर डुइंग द जॉब और हाउ लॉन्ग इट विल बी? 2 years. 2 years. आणखी कोणी? She's from Intense. Yes. Wow. So myself Vivek Devle. I'm as an intern in Sumago. अच्छा, इंटर. So your academics in engineering or नहीं design. design? UX. संदीप University. तिथे आहे असं फुल टाइम? आतापर्यंत होतं आता क्लोज होतं. हा बरं.
त्यांचं टायप होतं काहीतरी ते close करतात. I think Imagination. okay. We'll take couple of more. Thank you. Yes, sir. Myself, Aman, working as a R&D, learning and development. Excuse me, sir. ही पूर्ण batch जी आहे ती पूर्ण UI UX आहे. Okay, UI ते शिकतात आहे. Yes, ते शिकतात. पूर्ण तिकडे दोन लोक Good. आणि जे काही डेव्हलपर आहेत काही फास्ट आउट आहेत. नाही, ही पूर्ण टीम आहे सुमागोची. Right. First of all, I must congratulate Sudhir and Sonali. I am really happy to see the people that they have gathered. I have seen them from very initial stage and now here. So it's really proud of us that Nashik has such a good infrastructure and good leadership. ज्यांच्या अंडर म्हणजे जेव्हा मी 20 वर्षापूर्वी जरी पटक नसेल तरी 20 वर्षापूर्वी मी सुरू केलं तेव्हा खूपच शांतता होती. पण आता तुम्हाला खूप चांगला ऍक्सेस आहे आणि खूप चांगला ऍक्सेस आहे म्हणून जबाबदारी पण आहे. बिकॉज नॉट ओनली यू बट अदर पीपल विल ऑल्सो हॅव ऍक्सेस. Right? So they will be also trying hard. So it's not a competition, but there are very few places where only few people will, they will be able to accommodate only few people. तुम्हाला काहीतरी वेगळं आणि प्लस करायचं. Because knowledge is now, काय म्हणतो ना आपण सर्वांना accessible. Here we will begin. माझं introduction I think बंद आहे. I think that lady gave my introduction. खूपच मोठं डाटा दिलं त्यांनी. काही नाही तुमच्यासारखा एक साधारण स्टुडंट आहे अजून एक स्टुडंटच आहे. आय बिगेन माय जर्नी ॲज अ कॉमर्स ग्रॅज्युएट. कॉमर्समधून मी ग्रॅज्युएट झालो. मला डिझाईनची खूप आवड होती. So I entered into animation and graphics at that time. That was the only field that was available to us. आणि तिथून माझा प्रवास सुरू झाला and eventually खूप थोडा चक्कर झाला. I got into development also. हॅलो. So then it was not just designing, but it was also getting the attention of the user because a lot of platforms were there, and the platform who has better experience or usability, engagement, that platform का महत्व होता. So I started my journey, and I started the design studio, Prismic Reflections, and couple of years I worked somewhere, and then I started this company. When I started, it was an end-to-end company. We used to provide everything: design, development, marketing also, and then at that time social media also. And eventually we realized कि हे आपण करतो ते सगळं ठीक आहे, but what is our core passion? So even after shrinking the services, we excelled in what we actually provided. Right? So even after scaling down the company, we actually maximized the impact. जे आम्हाला करायचं होतं ते आम्ही खूप पुढे जाऊ शकतो. कदाचित सगळं करत बसलं असतो तर आम्हाला ते अचीव करायचं जमलं. So session promise. So तुम्हाला कोणाला काही सांगितलंय की सेशन मध्ये काय कव्हर होणार आहे किंवा काही अशी आयडिया आहे किंवा हे जे टायटल आहे आपलं थोडंसं अनकन्व्हेन्शनल टायटल जे आहे डिझाईन क्लासरूम जी आहे टू क्लायंट्स बोर्डरूम. याच्यावरनं काही अंदाज आहे तुम्हाला? Can you imagine or guess what sort of a topic we'll be discussing and काय exchange करू असं म्हणतो? Any guess? टोटल 33 स्लाइड्स आहेत माझ्या. त्याच्यापैकी 6 ते 7 स्लाइड टायटल्स आहेत आणि 5 स्लाइड माझ्यामध्ये अशा हेडिंगच्या आहेत. म्हणजे मोर ऑर लेस आपल्याकडे
25 स्लाइड्स आहे आणि 45 मिनिट्स आहे. तर नियर अबाउट 1.5 ते 2 मिनिटं एका स्लाइडला द्यायला लागतील आपल्याला. पण त्यात काही स्लाइड्स ह्या कमी वेटेजच्या आहे, काही स्लाइड्स मध्ये वेटेज जास्त आहे. तर आपण असं म्हणूया 3 मिनिटाची एक स्लाइड असेल. So these are the topics. Okay. Now I can see that there are 10 topics. The last one is not a topic. So we will not miss out on the relevance. Say your thinking. Then your strength. I also talk about strength. How you identify your own power points, your internal power points, and how you can interpret
live here. So far, good, right? Questions in am I maybe? uh, you get a kind of time to perfect your ideas and perfect your output. For output, you can always ask time from an instructor that you can rectify the reach to the desired outcome. ज्याला आपण perfection किंवा some sort of. हे of course English तुम्ही वाचू शकता मी काही case repeat करणार आहे. You find the difference what is written over here and what I'm talking. So because I don't want to follow these points, please already read. तर हे मोर ऑफ घरच्यासारखं वातावरण असतं किंवा त्याहीपेक्षा अजून मोठं असतं. You can freely express yourself, you can pass on the jokes and you can do anything. On the contrary, lot of businesses or client companies, I don't see they are like a Hitler houses, but they have an open environment. But when the real money and when the real business is involved, you will see some sort of a difference. You will have sometimes very structured and sometimes very vague requirements, because that's how the business runs, right? They try to give you structured requirement, but sometimes anything pops in between, which is very unstructured and vague. So you have to put your efforts to structure it. You can take an example. For example, if you go for a job and if you successfully get placed, you may come up with they may come up with the आपला नवीन product आहे आणि आपल्याला जर ते brief, it's very structured because it's a new product. But sometimes they have an existing product, and there is a event of urgency. If onboarding व्यवस्थित होत नाही आहे, तिथे युजरला काही कळत नाही आहे. So it's a very vague. They will not talk about the entire product which you actually need to know.
They will only say ki, you know, this journey has a problem and या screen मध्ये आम्हाला असं वाटते. So it's a very random requirement. You don't know the user, you don't know the product, you don't know the final outcome of the product. Then it's your job to actually structure that requirement in given time. Also, there is a time requirement because it's a live product. Business is losing the money. If onboarding don't happen in time, they are losing out of money. Okay? You already know that these digital products like Zoho आहे, किंवा CRM आहे, किंवा Swiggy, Zomato वगैरे, you know that per second, per minute, how many orders they execute, and if it stops, how much money they can lose. So, getting the unstructured or structured requirement may differ from company to company. This is very different from classes. Another could be, since it's tied up with business and money, you'll have some sort of a pressure to meet the goal. तुम्हाला ते fixed timeline दिले जाईल. Despite of how senior or junior you are, junior असेल तर ते कदाचित म्हणजे you may coordinate with senior designer, but we have to solve this ASAP. Classroom मध्ये तसं नसतं. It is obligatory for you. Since you are there and you are receiving a salary, even if you are not, but you are utilizing their time, infrastructure, everything, right? And they have given access of that product to you. So it's very sensitive. Okay? So you will be under obligation to solve that. Eventually you will realize कि ते थोडासा pressure असतो. जो sincere व्यक्ती त्याला ते pressure असतो. तो टंगळ they don't feel that pressure. I don't want you to put into that trap. Pressure is good, right? Pressure is good to a certain extent. So you get the ability to handle it, right? So fast decision making, since you have the timeline constraint, fast decision making is necessary and trade-off will be there. So when I say trade-off means every time you will not get a chance to perfect your design. Every time you will not get a chance to kind of do the enough research, desk research. Every time you will not get a chance to, I would say, balance out the scenario. Sometimes every time results are more important. So I've seen cases where clients say we don't want perfect design, we need a decent piece which actually will solve our problem. जसं मी रिसेंटली एक्सपेक्ट केलं ना की ऑनबोर्डिंग आठवलं आमचं नवीन क्लायंट नवीन कस्टमर ऑनबोर्ड होत नाही तो एकदम फिक्सड परफेक्ट इनपुट फील्ड आहे का अलाइनमेंट आहे का तो कलर एक्झॅक्टली तीच हॅश व्हॅल्यू घेतली का बऱ्याच वेळेस तेवढा टाइम नसतो आय डोंट मीन की ते तसं करू नका ऍक्च्युली ते फॉलो झालं पाहिजे बट इट इज अन इन्क्रिमेंटल जर्नी सो इफ वी हॅव अ व्हेरी लेस टाइम 5 मिनिटात 10 मिनिटात जर आपल्याला फिक्स करायचं आहे so we can go with something that is immediately workable or functional. We launch that and we work in the background for other things. So you fix the core problem. So immediately that goes live and things start rolling. And in the background you fix the other things like alignment fix data. So most of the time we have seen कि काही updates जेव्हा product मध्ये येतात ना ते खूप असे messed up असतात. It is not something that they missed it out. But they know the importance of functional thing. So later on they fix cosmetic. Limitations were it is exactly opposite to the classroom key, less time to experiment, constant iteration. I don't know. तुमच्या प्रोसेस मध्ये तुम्ही जे करतात युजर रिसर्च वगैरे करत असाल you do the user research. Have you talked to real users when you are creating something? So here, though it's a actual product, you may not every time get access to the real users. Most of the time, it is a hypothesis-based work. Hypothesis असतो बऱ्याच वेळेस. कारण एवढा वेळ नसतो की परत तुम्ही युजरकडे जा, त्याचा इंटरव्ह्यू घ्या. So though you get a training of conducting the UX process very sophisticated manner. Most of the time, you have to bypass the process. There is a term called lean UX. Lean UX मध्ये बऱ्याच गोष्टी साईडला ठेवाव्या लागतात because there is a timeline kind of a thing. जसं मी सांगितलं. So you have to work reverse. की माझ्याकडे वेळ किती तसं आता मी म्हटलं ना आपल्याकडे किती स्लाइड आहे किती वेळ आहे तसं काम करावं मग माझ्याकडे एवढाच वेळ आहे
जर मला ही प्रोसेस करायची तर कुठली बायपास करावं लागेल. तर यू ऍक्च्युली नेव्हर गेट ऍक्सेस टू रिअल युजर. सो बऱ्याच गोष्टी अझम्पशनवर करावं लागतात. पण तिथे जुना रिसर्च काय झाला होता, आता काय आहे तो वाचून तुम्हाला डिसिजन घ्यावा. पण त्याच्याविषयी बोलू. So far, I think पहिला टॉपिक आपण कव्हर केला आहे, which is more of a generic. Any questions? समजतंय मी सांगितलं? So real UX, ground reality. So you post your design shots on Dribble and Behance. प्लॅटफॉर्म माहिती आहे तुम्हाला? कोणाला माहिती Dribble Behance? बऱ्याच लोकांना माहिती नाही. So you are missing out on this. ज्यांना माहिती नाही त्यांना you are missing out on the stage. They have learned the dance, but तुम्ही स्टेजवर केले नाही. जर तुम्ही डान्स डान्स स्वतःसाठी करायचा असतो, पण दाखवणं पण एक चीज आहे ना बस. ते दाखवल्यानंतर बरोबर वाटतं ऍक्टिंग शिकलं आणि तसंच आहे. सो ड्रिबल बिहाइंड लिंक्डइन स्टेज आहे. इफ यू आर नॉट देअर इमिडिएटली, पहिला नोट असेल काहीतरी नोट बनवता तर ते लिहा त्याच्यामध्ये प्लीज. तसे डेव्हलपरचे प्लॅटफॉर्म आहे, तुम्ही तुमचा कोड अपलोड करू शकता. सो यू हॅव टू बी देअर. आता तुम्ही बघताय all the top businessmen, even Elon Musk and everyone is out there on the social media. Hey, designers of social media, Dribble, Behance. Even you know how much effort we took to put our work, and we lack there, honestly speaking. Prismic Reflections never did the marketing. Prismic Reflections, and it is a sad thing, it is not a good thing. So we were losing a lot of business just because we haven't put our work. It was such a fantastic work. Our employees told us, sir, आपण एवढं काम करतो, आपण काहीच टाकत. That is what Shivani did in the initial days for us. She did a fantastic job. So be kind of hesitation free and put your work there, even if it is a shabby work. Put there. Let people say, अरे काय टाकलंय खाली काढून. But what I'm talking about is everything. If you know how to handle it, you will learn from it. You will outgrow it. आपण म्हणून पण गरजेचं आहे. So you have to get familiar with these platforms. So ground reality मध्ये जे तुम्ही काम करतात ते दरवेळेस पॉसिबल नाही आहे की ते तुम्ही ड्रिबल किंवा बिहान्सवर टाकू शकता. टिपिकली इट्स डिझायनर्स अर्ज when that designer creates something that should get more likes, more kind of comments, more sharing. Okay, high metrics आहे सोशल मीडियावर. जर मी हे टाकलंय तर मला जास्त लाईक आहे. But ground reality, 80% of the work never goes on Behance and Dribble. The actual, so there is a gap. Whatever you see on the Dribble and social media, त्याच्यातलं फार कमी गोष्टी इम्प्लिमेंट झाल्या. बरोबर आहे. जे इम्प्लिमेंट होतात त्या तुम्हाला कधी दिसत फार कमी दिसतात. कारण आम्ही पण जेवढं प्रोजेक्ट करतो त्याच्यातले हार्डली 5 to 10% परमिशन मिळत आहे. इथे तुम्ही टाकू शकता. So you need to understand that whatever you are making will not always get a maximum likes or will not always get maximum shares or comment. But that doesn't mean your work is bad. If that is helping the business and solving their problem, that means you have actually delivered the value. काय टाइपचे प्रोजेक्ट्स असतात? ऑलरेडी तुम्ही स्लाइड रिपीट केली आहे, पण मला दाखवली नव्हती. काय टाइपचे प्रोजेक्ट्स असतात इंडस्ट्रीमध्ये? काही आयडिया आहे का? काय नाही आज काही जण ऑलरेडी जॉब करतात. ऑलरेडी वर्क कोण कोण ऑलरेडी जॉब करताय? म्हणजे युआय यूज टीम. सो काय काय टाइपचे असाइनमेंट तुम्ही एन्काउंटर करता? म्हणजे what type of actual work, not a training, but actual work. Fabricating companies आहेत, fabricating clients आहेत, manufacturing आहे, training departments, clients आहेत. हे इंडस्ट्रीज झाले, पण त्यांच्यासाठी काय करतात? काय करतात? वेबसाईट आणखी सोशल मीडिया कंटेंट, सोशल मीडिया ओके ऍप्लिकेशन, मोबाईल ॲप. सो ब्रॉडली 3 टाइप्सचे प्रोजेक्ट्स आपण करत असतो. याच्या पलीकडे पण आहेत, पण मी जनरल करतो.
एक तर आपण so you need to know what sort of assignment that you are working, right? Industry is a very good point, but if you categorize your work in these broad three categories, it will help you. Right? Moving onwards from सांगायचं existing products and apps and websites. Existing एक product असतं clientचं त्याला तुम्ही reshape करत असता. So something is already there and you are redesigning. मग ते ऍप्लिकेशन असू शकतं, वेबसाईट असू शकते. ऍप्लिकेशन मध्ये दोन प्रकार आहेत. वेब ॲप आहे, मोबाईल ॲप आहे, वेअरेबल आहे. आता ते वेअरेबल मध्ये गुगल ग्लास पण नंतर टच स्क्रीन ग्लास असतात जसं मॅकडॉनल्डला वगैरे. सो समथिंग इज ऑलरेडी देअर अँड यू आर टास्क टू रिडिझाईन. सो दॅट इज अ फर्स्ट कॅटेगरी. त्याच्यात एक प्रकार आहे काहींना पूर्ण ओव्हरऑल हवा असतो की दे वॉन्टेड टू चेंज इट फ्रॉम कम्प्लीट UX journey to the final design. You can challenge everything. You can change the navigation, you can change the architecture, you can change the placement. And few projects are only focused on visual design. की आर्किटेक्चर आम्हाला म्हणजे ही रूम अशी जशी आहे तशीच ठेवायची आहे, फक्त हिचं इंटिरियर बदलायचं. आणि काही प्रोजेक्ट्स असतात की यू कॅन चेंज द केबिन, यू कॅन कम्प्लिटली डिसरप्ट इट. सो प्रोजेक्ट्स आर ऑल्सो ऑन अ डिफरंट लेअर. सो यू नीड टू अंडरस्टँड हा कम्प्लीट ओव्हरऑल आहे की फक्त व्हिज्युअल डिझाईन आहे. काही केसेसमध्ये व्हिज्युअल डिझाईन सेम असतो. ब्रँड हॅज अ कन्सिस्टंट लँग्वेज की चेंज नसते करायचं, पण आर्किटेक्चर बदलायचं. सो यू नीड टू फर्स्ट अंडरस्टँड हा प्रोजेक्ट कुठल्या टाईप खाली आला. इट इज व्हेरी मच पॉसिबल दॅट टू गेट लोटेड विथ द what we want to do, not what client has asked to do. Client सांगतो बऱ्याच वेळेस काय असतं, we listen to our own mind, we don't listen to others. आपल्याला काय करायचं ते बघत असतो. तर बऱ्याच वेळेस क्लायंट स्पेसिफिकली सांगतो की मला फक्त व्हिज्युअल लँग्वेज चेंज करायची, बाकी तेच ठेवायचं. बऱ्याच वेळेस सांगत असतो नाही मला व्हिज्युअल लँग्वेज तीच ठेवायची, आमचे कलर्स ब्रँड पॅलेट्स वगैरे सेम ठेवायचे,
then you need to understand the goal behind the marketing and branding. And when you are designing for products, you need to understand the goal behind the product. Product's goal काय? So he rightly said it is a task A. The UX should go create task specific customer. How that person can efficiently do that task. How that person can, engage with that particular application. So when he or she is doing the task, he feels very light. So असे बरेच गोल्स असतात प्रोडक्ट मध्ये. वेबसाईट मध्ये, so when you are designing a website, then you need to understand the marketing and branding language. की जसं शिवानी सांगितलं की मार्केटिंगचा गोल काय असतो, कंपनीला जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवणे. Right? And then kind of create some sort of a brand image in the customers. Okay. Bring the leads to the company. Convert that lead. And this again, whether you are familiar with this language or not. Our next topic is this is the business language. So when you design for marketing, goal changes and the ultimate outcome also changes. The outcome of the application, the final piece of design of the application or product and the final piece of design of a website will be totally different. Not on the surface level, but in terms of that's a core level. That's totally different. So this is the third category, broadly. याच्यामध्ये बरेच लेयर आहे की पण ते ब्रॉडली ह्याच कॅटेगरी सांगतात परफॉर्म करतात. एक वेगळं डिझाईन आहे दॅट इज ऑल्सो एक्सपिरियन्शियल डिझाईन, दॅट इज स्पेशल डिझाईन, स्पेशल डिझाईन, स्पेस डिझाईन म्हणतो, पण ते आपण कव्हर नाही करणार. पण दॅट ऑल्सो फॉल्स अंडर द एक्सपिरियन्शियल डिझाईन. तुम्ही मोबाईलचे एक्सपिरियन्स सेंटर बनतात ना, त्याला एक्सपिरियन्स सेंटर म्हणतात. सो यू कॅन ऍक्च्युअली एक्सपिरियन्स द प्रॉडक्ट, फिजिकल प्रॉडक्ट, बट दॅट वी विल नॉट कव्हर. नाउ आता याच्यात की लर्निंग काय आहे की हे जे आता मी सांगितलं यातनं हाऊ यू कॅप्चर इट, व्हॉट ऍक्च्युअली ऑन द ग्राउंड यू कॅन इम्प्लिमेंट. सो असाइनमेंट आहे जसं मी सांगितलं, जेव्हा तुम्ही कुठलाही प्रोजेक्ट घेतात, नाउ पुट युअर सेल्फ इन टू सिम्युलेशन की तुम्ही आता क्लायंट ऑफिसमध्ये आहात आणि ऍक्च्युअली तुमच्याकडे असाइनमेंट आलेली आहे. पुट युअर सेल्फ इन टू सिम्युलेशन. This is the process we follow. By the way, I'm not forcing or kind of making this compulsory to follow. If you may have your own process, but typically when we receive an assignment, what I expect from my fellow team members to follow, apart from design process, this is more of a preparation for that particular assignment. Now, तुमच्याकडे जॉब आलेला आहे आणि आता तुम्हाला तो करायचं. First is identify the assignment. की वेरिएबल आहे की मार्केटिंग वेबसाईट, यू आयडेंटिफाय. बरेच लोक मिस आउट करतात. इट्स व्हेरी ऑब्वियस अँड जनरल टू स्टार्ट इमिडिएटली ऑन द कॅनव्हास. So it's very obvious to directly jump into the design. But first settle down and understand what type of project is that. किंतु आपण नक्की काय बनवतो आणि हे इम्पॉर्टंट आहे मी सांगतो. फॉर एक्झाम्पल मोबाईल ऍप्लिकेशन आलेलं आहे किंवा वेबसाईट आलेली आहे. पण टेक एन एक्झाम्पल इफ इट इज अ मोबाईल ऍप्लिकेशन. नाउ वेन यू ऍड्रेस दिस कॉन्शियसली मला आता मोबाईल ऍप बनवायचं आहे, तर इमिडिएटली यू स्टार्ट रेफरिंग दी ऍप्लिकेशन विच इज राईट. की लर्निंगचं आलेलं आहे, लर्निंगचे एक्झाम्पल्स वगैरे कुठले चांगले आहेत, कोणाचा युएक्स चांगला आहे, सध्या काय पॉप्युलर आहे, ओके. पण त्याच्या आधीच केलं वेन आय से टच पॉईंट ना, टच पॉईंटचे काही स्टँडर्ड्स असतात की जेव्हा तुम्ही मोबाईल ऍप्लिकेशन हा टच पॉईंट म्हणता, हा टच पॉईंट आहे बेसिकली, ही बिझनेस लँग्वेज, त्याला एक ते टच पॉईंट म्हणतो. तर मोबाईल ऍप्लिकेशन हा जो टच पॉईंट आहे त्याची स्टँडर्ड प्रिन्सिपल्स काय, त्याचे स्टँडर्ड प्रॅक्टिसेस काय, हे पहिले वाचलं पाहिजे. म्हणजे यू कॅन सिम्पली पुल अप, तुम्ही शिकवावं लागायचं, आता शिकवावं लागेल. यू सिम्पली पुल अप स्टँडर्ड प्रॅक्टिसेस टू डिझाइन अ अँड्रॉइड मोबाईल ऍप्लिकेशन. यू पुल अप दॅट, गुगल विल शो यू हंड्रेड्स ऑफ आर्टिकल किंवा चॅटजीपीटी. मग तो तुम्हाला सांगेल की मोबाईल ऍप्लिकेशन बनवण्याचे स्टँडर्ड प्रॅक्टिसेस काय, काय फॉलो केलं. अँड दिस इज रिअली क्रुशियल
इट इज ऍक्च्युली पुटिंग यू इन टू द झोन. त्या झोन मध्ये टाकणं खूप गरजेचं आहे. त्या झोन मध्ये जर नाही आले तुम्ही की तुमचं मग काय होतं की दिसायला कदाचित चांगलं दिसतं पण ते कॉन्टेक्स्चुअल आणि रिलेव्हंट फील होतं. जसे कन्स्ट्रक्शन मध्ये प्रकार आहे, रेसिडेन्शियल बनवताना वेगळं बनवा, कमर्शियल स्पेसिफिक वेगळं बनवतात, कमर्शियल मध्ये पण आयटी स्पेसिफिक वेगळं बनतं. त्यासाठी एक केबलिंगची खूप काळजी घ्यावी लागते. बरोबर. सो इट इज दॅट नॅरोइंग डाऊन दॅट फील्ड. मोबाईल ऍप्लिकेशनचे स्टँडर्ड प्रॅक्टिसेस काय, बेस्ट प्रॅक्टिसेस काय. सेकंड इज मोबाईल युएक्स मध्ये प्रिन्सिपल्स काय. एक युनिव्हर्सल प्रिन्सिपल्स असतात आणि प्लॅटफॉर्म स्पेसिफिक प्रिन्सिपल्स असतात. Right? So you should also study that. And when you study that, you kind of consciously address the yes, मला मोबाईल ऍप बनवायचा. Then you can search industry specific. जर तुम्हाला पोस्ट ऍप्लिकेशन बनवायचं, टॉप 10 learning course application in the XYZ field. मग तुम्ही ते रेफर करतो. So you first understand the standard practices, best practices, which principle for that specific touch point. Similarly, you will do with the website. The website you first need to know what are the standard practices of designing a marketing website. आणि त्याच्यामध्ये ट्विस्ट देतो की you understand first why marketing websites are being designed. Why do businesses need a marketing website? बरोबर आहे ना. कारण कोणी तुम्हाला सांगितलेलं आहे, काय सांगितलेलं आहे, का बनवायला लागलेलं आहे, त्याचं गोल्स काय, तुम्ही त्याला ते विचारू शकता. पण इट इज युअर जॉब टू ऍक्च्युअली नो वाय बिझनेसेस क्रिएट द मार्केटिंग वेबसाईट. व्हॉट इज द अल्टिमेट ऑब्जेक्टिव्ह, काय करायचं. पण ते समजल्याशिवाय तुम्ही पूर्ण ज्ञान नाही देऊ शकणार. सो इट इज व्हेरी मच essential to understand the assignment time. Second is expectation alignment. हे कोणाचं एक्सपेक्टेशन, तुमच्या नाही, तुमच्या आणि क्लायंटचे एक्सपेक्टेशन आहे. तुमच्या तर आहेच, बट व्हॉट आर द बिझनेस. एक्झॅक्टली ती स्टेप आहे की मी बोललो ना की मार्केटिंग वेबसाईट का बनवली. तुमच्या स्टडी तर तो हवाच, बट यू शुड टॉक टू युअर कस्टमर ऑर द पर्सन हुएवर असाइन द प्रोजेक्ट ही जी बनवतोय आपण. आणि हे these questions can sound very nonsense to you, right? But no, these are not nonsense. These are fundamental questions. Often fundamentals looks very generic and nonsense, but they are really essential. Why we are doing this? तो काय असं उत्तर नाही, तुला सांगितलं तू कर, असं उत्तर नाही देणार. He is a really sensible person. मग तो सांगेल की नाही यार आपलं काय ना, आपला सेल्स तेवढा नाहीये आणि आपल्याला मार्केटिंग वेबसाईट हवी. आता सगळं डिजिटल झालं किंवा आहे आणि तिच्यापासून लीड्स येत नाही. Then it's a sort of a quick discovery. We call it as a business discovery. User discovery असते ना, तशी business discovery असते. ही खूप क्रिटिकल असते, बरेच डिझायनर करत नाही. सो अंडरस्टँडिंग बिझनेस पर्स्पेक्टिव्ह, बिझनेसला काय अपेक्षित आहे, आणि मग एक्सपेक्टेशन अलाइनमेंट म्हणजे तुमच्या काय अपेक्षा आहे सर ह्या फायनल आउटकम पासून. याचे स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन्स विचारलं पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल आपण एक काय करतो, व्हॉट सॉर्ट ऑफ आउटपुट यू एक्सपेक्ट, when do you plan to make it live, so I know my timing. असं नको की काम करायला लागलं उद्या म्हणायला का होईल, उद्या पण होईल, पण मग मी तसं काम करेल. महिना आहे की 1 दिवस होतो का प्रोजेक्ट, 2 दिवसात ते होतो, 1 महिन्यात 1 वर्ष लागतो. इट डिपेंड्स तो किती डेप्थ आहे, बिझनेस काय त्याच्याशी आपण. So all these processes are related to the expectation alignment of the client. So you should run some sort of a 5 to 10 question wala round to understand their expectation and decide your approach to that. Know the constraints. Constraints सुद्धा तुम्हाला माहिती, थोडं ओव्हरवेल्मिंग होईल कारण ते आहे तितकं, बट यू कॅन स्टॉप मी. माझा तो स्टॉप नाही तर सुरू झाला तुम्ही सुरू. Constraint you should know. Let's say take an example. मोबाईल ऍप बनवतो. मोबाईल ऍप मध्ये टेक्निकल डिटेल जाणून घेतो आपण, हायब्रिड आहे की नेटिव्ह आहे की अजून कुठली टेक्नॉलॉजी आहे, फ्लटर वापरतोय की अजून कुठलं रिॲक्ट वापरणार आहे, हे का जाणतो, कुतूहल म्हणून नाही जाणतो. सो इफ यू गेट टू नो की हे नेटिव्ह ऍप आहे आणि अँड्रॉइड आहे, यू विल फॉलो द मटेरियल डिझाईन. तीच लायब्ररी तुम्ही फॉलो करा. त्या पलीकडे काही कन्सेंट असतात की एपीआय एक्सपोजर आहे की समजा माझ्या गव्हर्नमेंटचा काही एपीआय सोबत गव्हर्नमेंट करणार
तर काही सर्टन त्याच्यातले नियन्सेस असतात ते फॉलो करावं लागतं. यू कॅनॉट क्रिएट डिझाईन विच इज इम्प्रॅक्टिकल टू इम्प्लिमेंट. ते दिसायला खूप पण ते इम्प्लिमेंटच झालं ते काय नाही. दॅट इज इसेन्शियल. सो वी कॉल इट एज अ कन्स्ट्रेंट. मोस्ट ऑफ द फिनटेक ऍप्लिकेशन जे बनावं लागतात ना ते रेग्युलेटरी ड्रिव्हन असतात. आरबीआयचं मोठं रेग्युलेशन असतं. तर इफ यू गेट टू नो हे मी फिनटेक ऍप बनवतोय तर तुम्ही तर पहिले रेग्युलेटरी गाईडलाईन फुल केलं की त्याच्यामध्ये केवायसी डिस्क्लोजर असतं, डेटा मॅनेजमेंट, डेटा कन्सेंट्स असतात. इट इज नॉट एव्हरी टाइम कस्टमर टू टेल यू ईच अँड एव्हरीथिंग. और ऍक्च्युअली त्यांचं काम आहे, बट ऍज अ डिझायनर दे एक्सपेक्ट की तुम्ही हे बिफोर हँड ठेवून आले की तुम्ही जर ऑनबोर्डिंग जर्नी बनवताय, फिनटेक ऍपसाठी बनवताय, इट शुड हॅव अ प्रॉपर डिस्क्लोजर की हा डेटा आम्ही घेतोय, टर्म्स अँड कंडिशन आहे. आय हॅव सीन दॅट लॉट ऑफ द टाइम बिझनेसेस फेल टू गिव्ह दॅट. आणि आय लाईव्हच्या वेळेस ते म्हणा, अरे हा डिस्क्लोजर टाकायचं आहे, टर्म्स अँड कंडिशन टाकायचं आहे. त्याच्याने डायरेक्ट त्यांना लाखो करोड रुपयाचे काही होतं. सो नोईंग द कन्स्टेंट, लीगल कन्स्टेंट खूप प्रकारचे असतात. लीगल कन्स्टेंट मी बोलतो, टेक्निकल कन्स्टेंट बोलतो, टच पॉईंट स्पेसिफिक कन्स्टेंट आहे. साधाच आयटी रिस्पॉन्सिव्ह आहे की नाही हा खूप सिंपल आणि कॉमन मी तुम्हाला सांगते. काही जण हे वेबसाईट ह्या व्हर्टिकल स्क्रीनवर पण दिसतात. ते एलईडी असतात ना, ते व्हर्टिकल करून दाखवतात. काही जण 4K वर दाखवतात. तर 4K आपली नॉर्मल बनवलेली वेबसाईट जर 4K वर पाहिली ना तर खूप विचित्र दिसते. सगळे इमेज पिक्सेलेटेड दिसते. ते रेंडरिंग होत. यू शुड नो त्याला इमेजेस सगळ्यात त्या लेवलचा 4K रेंडर. आता बघा इमेजेस साईटवर सगळीकडे येतात की तुम्हाला एक 1990 पाहिजे की 2K पाहिजे की 4K पाहिजे. सो अंडरस्टँडिंग दिस थिंग्स विल सेव्ह लॉट ऑफ फर्दर आयट्रेशन. छोट्या गोष्टी नंतर मग प्रोजेक्ट जेव्हा फीडबॅकला येतात मग सगळे धावपळ, कारण 4K व्यवस्थित दिसत नाही. पण मोस्ट ऑफ द सीईओ ते सगळे मोठे स्क्रीनवर घेऊन बसतात. ते पहिले ते असं का दिसतंय, केलेलं काम नाही दिसत. सो वी हॅव फेस दॅट. गोइंग द कन्स्टेंट प्रोजेक्ट टाइम जी आपण ऑलरेडी क्रॉस केली आपली सेशन. सो प्रोजेक्ट टाइमलाइन, यू नो व्हॉट, एव्हरीथिंग यू डू इन दिस वर्ल्ड इज द फायनाइट. जसं आपलं पण क्लॉक सुरू आहे ना, आपलं वय आहे, तर पैसा पण लिमिटेड आहे. सो आपण आधीच बघितलं असेल, आपण स्लाइड मोजल्या किती मिनिटं पाहिजे का केला. टाइम इज क्रुशियल. तर जो ट्रस्ट मी, द डिझायनर हू व्हॅल्यूज टाइम, कंपनी व्हॅल्यू टीम. थोडंसं डिझाईन चुकलं चालेल, पण जर तुम्ही टाइम त्या माणसाचा वाचवला तर ट्रस्ट बिकअप, आणि तो तेव्हाच तुम्ही वाचू शकाल जेव्हा तुम्ही ऍक्च्युअली ऑनेस्टली स्वतः टाइम करता. तुम्ही ते फेक नाही करू शकता. दॅट इज वाय दिस इज द फर्स्ट स्लाइड. मी हे पहिले टाकणार होतो, पण कारण आमच्यासाठी हेच आहे बरोबर. तुझी डेडलाईन काय, बजेट काय, तो टाइम इज क्रुशियल अँड इट इज नॉट युअर प्रोजेक्ट मॅनेजर जॉब. ऑब्वियसली इट इज युअर टाइम. किती ना तुम्ही किती टाइम, अँड इट इज ऑलवेज टाइम फर्स्ट. ओके, जरी कोणी किती म्हणत असेल क्वालिटी बॉस टाइम म्हणून आपण त्याला महाकाल, इट इज ऑलवेज महाकाल. सो टाइम ड्राइव्स एव्हरीथिंग. क्वालिटी डेफिनेटली आहेच, तो पुढचा नाही. बट अंडरस्टँड सो यू गेट टू नो की ओके वेबसाईट आहे 5 दिवसात बनवायची. 5 दिवसात बनवायची तर मग काय, किती पेजेस आहे, 10 पेजेस आहे का, मला पर डे 2 पेजेस बाहेर पाडायचे. पहिला दिवस तर माझ्या रिसर्च मध्ये जाईल, 4 दिवस आहे म्हणजे मग माझा मल्टीप्लाय वाटला 2.5 पेजेस पर डे आहे मला. असं काहीतरी आलं ना, आली की नाही आयडिया. मग एका दिवसात जर 2 पेजेस आहे किंवा 3 पेजेस आहे, तासाला किती बाहेर पडायचं. मग ते सगळं मग ते जे हवा मी सगळं जमिनीवर बरोबर आहे ना. मग ते रिसर्च पण तेवढा. ही चिकित्सा गरजेची आहे का, तर तुमची सगळं कन्स्टंट असते. तर टाइम इज क्रुशियल. क्रिटिकल सिस्टम थिंग थोडंसं जरा हे टफ आहे, मी याच्यावर काय बोलणार नाही. पण सिंपल शब्दात सांगायचं झालं तर क्वेश्चन, मी म्हटलं ना की प्रश्न विचारणं गरजेचं आहे. आणि आस्किंग अ क्वेश्चन, फंडामेंटल क्वेश्चन इज अ साइन ऑफ ट्रू इंटेलिजन्स. Okay, not asking question is a sign of fear or overconfidence. Right? Sign of fear or overconfidence.
दोनच गोष्टी असतात. एक तर काय ना मला माहिती नाही तर मग यार कसं विचारू झूम कसं नाही दिसणार. बट नो, ते 300 मध्ये एक वाक्य ना, तो त्याच्या मुलाला फायटिंग शिकवत असतो आणि तो म्हणतो यहाँ पे जितना पसीना बहाओगे ना उतना मैदान में खून बचा. तर इथे जितके प्रश्न विचारले ना तितकं तिथे पैसा वाचतो. कारण की काय प्रोडक्ट लाईव्ह झाल्यानंतर ती धावपळ काय होणार, कारण सगळं फोन येतात हे चालत नाही ते चालत नाही भरपूर फोन. तो जितना सवाल यहाँ पे पूछोगे ना उतना पैसा और कोलैप्स सिचुएशन वहां पे उत्तम. सो आस्क क्वेश्चन, दॅट इज अ साइन ऑफ अ क्रिटिकल थिंग. जे आपल्याला काही विचारायचे नाही, आय नो वी आर सेन्सिबल आपण काही विचारणार नाही, बट truly what matters to the project. Ask questions, never fix time. Initially your 1 year will get into asking a nonsense question, so be ready for that. You may receive, different companies have a different culture, so they may react your questions in a positive or negative way, but that shouldn't stop your journey because your ultimate objective is different, to become a great designer. Me good better direct greatest करायचं तर greatest काम करायचं. आपण एवढं सगळं सोडून करतो होईल की नाही मला माहिती नाही, पण एम नेहमी ग्रेट असेल. सो इन ऑर्डर टू बिकम अ ग्रेट डिझायनर इट्स अ लॉंग टर्म गेम. सो इवन फॉर अ शॉर्ट टर्म इफ यू हॅव टू फेस सम चॅलेंजेस दॅट इज ॲब्सोल्युटली ओके. ओके, सो क्रिटिकल थिंकर, आस्किंग क्वेश्चन आणि सिस्टम थिंकिंग पण आहे. सो थिंक इन टर्म्स ऑफ सिस्टम. थोडा डीप टॉपिक आहे, त्याला टच नाही करणार. ऑलवेज थिंक की याची सिस्टम कशी बनते. मी बनवलं आणि ते लाईव्ह दिलं असं नाही, सिस्टम मध्ये कसं जाईल, हाऊ इट इज अ पार्ट ऑफ डिफरंट सिस्टम. जर मी लँडिंग पेज बनवतोय तर ते लाईव्ह कसं जाईल, त्याच्यावर क्लिक कसे होतील, क्लिक वर ते सीआरएफ मध्ये कसं जाईल, लीड कसं आहे, हे गोष्ट सिस्टम जाणून घेण्यात आलं. सेकंड इज बीइंग स्मार्ट. आपण ऑलरेडी आहोतच, म्हणजे माझ्या त्या आजच्या पिढीला सांगायची गरज नाही. सो बिकम स्मार्ट प्लेयर. People use the smartness for a different way to save their skill. I would say use smartness to save your time, so you can put that time into more meaningful work, which creates the long term. Not to kind of 8 तास दिले ना, मी AI टूल वापरतो, 2 तासात काम करतो, 6 तास मी एन्जॉय करतो असं नाही. सो स्मार्टनेस इज व्हॉट whatever is repeatable labors that I outsource to the AI, and I will put that 6 hours. Of course, if I have saved my time, I have the right to enjoy for half an hour, 1 hour. You need no time because you have deployed your smartness. You need a dopamine. You need something as a reward. You give yourself 1 तासाची ट्रिप दिली, you can do घेतलं, एखादा शो पाहिला, but that remaining 5 hours you should invest in sharpening your brain, which AI tool cannot do that. So you invest that time in research, critical thinking, while AI is doing its job. How you utilize that 5 hours to really do the things which human beings are supposed to do? So human being काय करू शकतो? तुम्ही नेटवर्क करू शकता. तो AI चं काम झालेलं आहे, म्हणजे आउटपुट तुम्ही ते 4 जणांना दाखवू शकता. You can show it to 4 people. That is a human thing. ChatGPT cannot go and show to 5 people. They only browse them. You can call your friend and talk to him. You can actually talk to a targeted user person. तुमचा मित्र आहे, जो पण कॉलेजमध्ये तुमच्या पर्सनल मॅच होतो, or you can show your prototype to your mom and dad if they really falls into that user. So smart work is essential to save upon time, but the time left after being smart, consciously utilize it. By the way, smart फक्त AI tools नाही, it is lot of utilization of pre-made thing that is available on the internet. So we suffered quite a lot. हे आम्हाला खूप हे होतं, अरे रेडीमेड काय आपण आपलं बनवू, but that is the worst thing that we can do with ours. Lot of things are ready over there. Of course, एक disclaimer, copyrighted licensing वगैरे सगळं करू द्या, but lot of ready-made resources are there on the internet, which you can utilize, which you can use as a boilerplate or as a
starting point and then build on top of that. Whereas good tip, that is also smartness. Social media post, but whoever to I have got through this. Social media post. How much time you invest in creating a very high quality social media? और वो करो थोड़ी मेहनत लगे एक खरा जो पोस्ट है 10 स्लाइड्स बनवली करेंगे इनसाइटफुल मटेरियल द्यायचं त्याचा की रीडरना युरेका मुवमेंट आवडते अरे काय फॅक्ट्स सांग हाऊ मच टाइम डू यू creating a 10 slide high quality arousal post right from the content design and content हाफ आवर मध्ये कंटेंट होतं आणि हाफ आवर एक दीड तासात ती बनते व्हेरी गुड आय थिंक यू शुड कम टू माय कंपनी because we don't design the kind of things we need to equalize some of my intern take दोन दिवस येतात it's not like it reflects त्यांची करायला पोहोचल्यावर you will see the difference but practicality here, practicality market. It's a life taking किती काळ आहे ती जगणार आहे तिथे fraction of second. So you need to understand the end outcome. मी 5, 10, 15, 30 सेकंदासाठी एखादी गोष्ट बनवतो. त्याचं लाईफ तेवढं किती टाइम टाकतो. Of course, there are some other philosophies where they tell you you don't create 10 posts, you create only 2, but ensure that that has a very high quality. So I'm not debating on that. So being smart means what? You first of all see that if there are any community created social media post templates which I can utilize and tweak as per my demand. So how I can leverage what is already created on the internet and I can tweak that as a direct use how I can tweak as per my brand's design language आणि माझं जे काही creative माझे जे काही hands-on experience of tools for a scale. So tool जास्त tool विषयी बोलत नाही because tool is not inside out. You know the component library, centralized design system, everything. You create it from scratch. You can do all these changes in जर तुम्ही मॅन्युअल बनवलेला असेल तर मग फिल्मचा कॅनव्हास मोठा करण्यापासून आलेख करण्यापासून सगळं झालं म्हणजे एंड आउटपुट तसंच दिसतं बट द टाइम यू स्पेंड टू accomplish that is totally different. So why tool is needed? Tool is not a UX. Tool is a tool. Right? The more you are experienced with that, it's like sharpening your axe. जेवढी शार्प असेल तेवढं but तेवढं तुमचं काम फक्त म्हणजे this furniture is created with a tool. Now you have seen these guys also use very efficient tools and they are very pro-efficient with the tools. So the more pro-efficient with the tools you are, you will utilize your actual time. Thinking is really critical. Relevance and reference हे सांगायची गरज नको पण checking the reference is an art actually. If you are creating a mobile application, you should but obviously see the mobile application. Within that also just discuss. ते गरजेचं आहे. But you can do the cross referencing also. If you are designing for a course learning thing, but if you refer some food app
or if you refer some completely different domain, and if you can bring that solutioning or theme into your application, that could be a game changer. Like storytelling, we use the storytelling. A lot of time you have seen if you create a application, त्याला ते gamify करतात, kind of they give it a like a gamification or game वाला feeling, right? So they use a simple concept like a mascot, तो काहीतरी bird आला, तो काहीतरी करतोय, मग त्याचे ते Easter egg आहे वगैरे. What is this? This is a creative direction. Right? So you may handle a fintech application, but you bring that creative theme into that. So that can happen by referring to different references. You can completely get inspiration from that theme, which is used in different application of a different domain, and you can bring it. Okay. So cross-referencing also matters. It gives you creative inspiration. How much time we have? Oh, okay. But I think I should take a pause now. I'll start tomorrow. So photo layout is important as a designer, and developer. I think there is no excuse for not to create a photo layout. It's a must because we live in different dimensions, devices, so we handle the devices. Auto layout, I would say, in certain cases it is okay to not prepare, but I wouldn't recommend that because it creates a habit. Auto layout में choices नहीं है ना कहीं का. There is only one thing कि आपने फक्त desktop साठी बनवलं जाणार. Even if that is the case, desktop मध्ये पण sizes आहेत ना. Laptop वर वेगळा बनवलं जातं. सर, larger screens आहे, TV आहे, तर तिथे किंवा tablet आहे. So that is a desktop version. तिथे scale होणारच आहे. Responsiveness होणार आहे. Auto layout more of a stack म्हणजे तुम्ही चार आता मी रिस्पॉन्सिव्ह सांगितलं पण ऑटो लेआउट मेजरली चेंजेस कॉन्स्टंट. सो इन रिअल लाईफ सिनारिओ कॉन्टेंट फायनल आहे किंवा क्लायंटचा डेटा फायनल असं कधीच होत नाही. सो यू मे रिसीव्ह इव्हन आफ्टर फायनलायझेशन ऑफ डिझाईन यू विल सी की क्लायंट सेज की इथे 3 बुलेट पॉईंट लागले आम्हाला 5 दॅट इज नॉट अ ऑटो लेआउट. इट विल इन्क्रीज युअर टाइम. सो again timeline, because I know it takes little extra time to start with the auto layout because a lot of preparation has to be done, right? Efficient. If you shorter timelines project सुद्धा proper असणार, but that's it of that standard practice. But having said that, तुम्हाला auto layout येत नाही आणि तुम्ही जॉब करता आणि तुम्हाला अशी टाइमलाइन आली जिच्यात ऑटो लेआउट पॉसिबल नाही. व्हॉट आय वुड से, यू क्रिएट विदाउट ऑटो लेआउट, यू शिप इट, यू डिलिव्हर इट इन द बॅकग्राउंड, यू क्रिएट द सेम पीस इन द ऑटो लेआउट. म्हणजे जेव्हा चेंजेस तुम्ही लगेच सांगाल की हा माझे सोल्युशन रेडी, कारण एकदा तुम्ही दिल्यानंतर जसं आमचं सिलेबस डिझाईनचं पार्ट मोस्टली माझ्याकडे असते. सो मी जेव्हा फिग्मामध्ये जेव्हा त्याचे फर्स्ट फाईल बनवलं म्हणजे मी पूर्ण ऑटो लेआउटमध्ये बनवली आणि एव्हरी 3 मंथ एव्हरी 6 मंथ आम्ही सिलेबस अपडेट करत असतो. whenever other mentors माझ्याकडे सिलेबस अपडेशन घेऊन येतात. सो बट ऑब्वियस जे माझं जे फर्स्ट टाइम मी स्टार्टिंग इनिशियल लेवलला खूप टाइम दिला की रॉ फाईल क्रिएट करायला. तर मला तो टाइम नाही लागत. आता एक 1 hour किंवा हाफ अवर 20 minutes 30 minutes डिपेंड्स ऑन ती इंटेन्सिटी आहे. सो इट विल बी द म्हणजे म्हणतो ना टाइम खूप सेव्ह होतो, खूप फास्ट काम होतं, इफिशियंटली काम होतं, मिस्टेक्स खूप कमी होतात त्याच्यामध्ये. सो इट इज आय नो खूप इम्पॉर्टंट आहे वाटतं. इट इज लाईक क्रिएटिंग अ CMS. येस CMS का बनवतो आपण की इव्हेंच्युअली व्हेन मूवी कॉन्वर्ट्स
ऍप्लिकेशन मध्ये चेंजेस येतात यू कॅन अपडेट इन द बॅकग्राऊंड आणि ते फ्रंट एंडला सेमच बघायला वेळ जातो बट इट इज वर्क टू ॲब्सोल्युटली यू नो व्हॉट वेन यू create auto layout, it is nothing but helping yourself. And the auto layout comes frustrating that you don't subconsciously तुम्हाला चेंज कळत नाही. जनरली सो पीपल से ना की अब कंटाळा आला काम करून का कारण ते जुन्याच पद्धतीने काम करेल. It's pretty. Yes, anything else? Also, I have a question. Yes, please. So, how to keep the balance between creative, innovative design and the market demand, such a continuous such saturated creative program? How to create a Like the balance, how to keep the balance between. question. I'm not sure if I understood it correctly. So it's a balance in general. If we talk about balance, I have a very good analogy I heard from Vector. What is balance? So balance म्हटलं मला इथे आठवतं cycle. So when we ride a bicycle, I want to very specific, but I will generally. So cycle चालवताना काय करतो आपण? Balance ठेवतो. Balance ठेवतो म्हणजे काय करतो? हा पण मग कसं करतो? हा पण आयडियली काय करतो? सेंटरला काढायचं. Left and right side manage करू same. हा लेफ्ट अँड राईट मॅनेज कसं करतो? सिंपल गोष्ट जेव्हा आपण लेफ्टला झुकायला जातो जेव्हा आपण राईटला पुशतो जेव्हा राईटला वळत असतो तेव्हा आपण लेफ्टला पुशतो बरोबर आहे. दॅट्स हाऊ वी मेंटेन द बॅलन्स. असं बॅलन्स मेंटेन होत मी सेंटरलाच राहणार. जेव्हा लेफ्टला जातो तेव्हा मग मला काय करायचं अपोजिट साईडला पुश करायचं सेम. तर इनोव्हेशन आणि ते जे आहे ना जेव्हा तुम्हाला फील होतं की माझे इथे इनोव्हेशन मिसिंग आहे यू एक्सिलरेट द इनोव्हेशन. आमच्या बाबतीत असंच होतं की मार्केट डिमांड देन यू सेन्स आणि इफ यू आर कम्प्लिटली ऑल इयर्स टू द ग्राउंड आणि तुम्ही पल्स ओळखता लेट्स से इफ यू आर इनटू मार्केटिंग यू नो की माझी मी कुठे कमी पडतोय ॲज अ ब्रँड. सो यू फील दॅट ना आणि इट्स अ कंटिन्युअस एक्सरसाइज की when you are pushing some content you feel that की certain area मध्ये मी content push केला आणि पण हे करता करता हे आणूनच गेलं. So it is not wrong, it is but facts. So it's like left ला गेले तुम्ही आता टाइमला राईटला जायचं राईटला जा. It is always that. You even in big companies also they face the same challenge. Even if they have 10 different marketing people, there is always something they notice that अरे हे राहूनच गेलं. तर त्याचं सोल्युशन काय? इट इज नॉट टू गो इन टू द गिल्ट अरे हे राहून गेलं. इट इज इमिडिएटली वन्स तुमचा इन्स्टिंक्ट स्ट्रॉंग असतो तुम्हाला समजतं इमिडिएटली ऍड्रेस द्या कम टू द सेंटर. So this is how I think this challenge. It also I face the same challenge. How do I balance these things? How do I balance these things? It's similar ना. कधी ऑफिसला खूप टाइम टाकला जातो. फॅमिली बॅकग्राऊंडला चाललेला. आपल्याला काय होतं की अरे मग थोडं ऑफिस बॅकग्राऊंडवर टाकायचं मग फॅमिलीकडे जायचं. दिस इज अ प्रॅक्टिकल. असं कधीच होत नाही की एक असा एखादा दिवस जातो की तुम्ही सगळ्या गोष्टीला व्यवस्थित नाही. इट इज नॉट अ डेली स्प्रेड. इट इज अ टाइमली स्प्रेड. सो सम टाइम 10वीचं वर्ष कसं असतं की त्या वर्षी तुम्हाला सगळं विसरून काम करावं लागतं मग नंतर पुढे तसं असतं. जसं कोणी आपल्या घरचं हॉस्पिटलाइज होतं तेव्हा सिच्युएशनची डिमांड ती आहे दॅट डे यू कॅनॉट थिंक की हॉस्पिटलला अर्धाच लागतील. हाऊ यू क्रिएट अ बॅलन्स आउट ऑफ दॅट? नो, इट्स अ लॉंग स्प्रेड. तुमचं एक विषय तुम्हाला पाहिजे जर कंपनीमध्ये लीड्स कमी तर तो तुमचा बॅलन्स आहे लीड्स आणून. जर कंपनीमध्ये पाईपलाईन व्यवस्थित आहे आणि कंपनीची पोझिशन थोडीशी आय नो फॉर मार्केटिंग सगळंच एकदम की पोझिशनिंग काय स्ट्रॉंग करायचंय लीड्स आणायचंय मार्केटिंग. बट इफ यू केअरफुली नोटीस हे कुठला तरी नेहमी इम्पॉर्टंट की जो खूप मोठा प्रेसिंग पॉईंट म्हणजे दुखणी शंभर असतात पण एक कुठलं तरी असं असतं की जे तुम्हाला बसू देत नाही बाकी तुम्ही बेअर करू शकता.
So always focus on that which actually troubles. So choosing that one, yes. So basically business so बऱ्याच वेळा असे प्रॉब्लेम्स असतात किंवा फर्स्ट बिल्डिंग असते क्लायंट सोबत किंवा ऍप्लिकेशन डेव्हलप करायचं असतं किंवा वेबसाईट डेव्हलप करायचं असतं सो का असं प्रत्येक क्लायंटची टेस्ट वेगळी आहे त्यांना प्रत्येकाला काहीतरी वेगळं पाहिजे प्रत्येकाचं अपेक्षा ही असते की त्याला खूप चांगलं काहीतरी पाहिजे सो ते चांगल्याची डेफिनेशन कधीच कळत नाही तर त्यावेळेस बरंच वेळा असं होतं की चांगलं देण्याचं माझं ते माझं चांगलं म्हणजे मला जे चांगलं वाटतं ते मी द्यायचा प्रयत्न करतो ते टीमला इकडे सांगतो की असं चांगलं पाहिजे सो बट त्याची अपेक्षा काहीतरी त्याचं चांगलं काहीतरी वेगळंच असतं सो ते कधीच मॅच होत नाही सो असे काय क्वेश्चन्स असले पाहिजे किंवा अशा काय गोष्टी असल्या पाहिजेत ज्याच्यातून त्यालाच एक्सपेक्टेड ते कळतं रेफरन्स तर ऑफकोर्स तू देतो बऱ्याच वेळा पण काही दिवस रेफरन्स पण नसतात बट मग ते डेफिनेशन कधीच मॅच होत नाही त्यासाठी काय असतं Correct. To see, that is what expectation I बोलतो ना. तर हे डिझायनर साठी आय टॉक अबाउट डिझायनर फॉर BA or business analyst or business developer त्याचे एक आहे. So expectation alignment happens on different levels, different category levels. So visual is the very obvious one that you know you create a new view. But when you say client, the client weightage take every day. प्रत्येक क्लायंट बट ड्यू रिस्पेक्ट टू सो असाइनमेंट टाइम मी सांगितलं ना so for you, for us, understanding the client type is the first step. You cannot give same treatment to all the time. So you need to have not struggling kind of serving the client. It's like a patient. प्रत्येकाची गाडी वेगळी आहे, प्रत्येकाची प्रवृत्ती वेगळी आहे, सगळी क्लायंट ट्रीटमेंट वेगळी. सो यू अकॉर्डिंग टू युअर बिझनेस यू बकेट क्लायंट 4 कॅटेगरी 5 कॅटेगरी प्राइस सेन्सिटिव्ह क्वालिटी सेन्सिटिव्ह प्रोसेस सेन्सिटिव्ह डिसिप्लिन प्रोसेस सगळं झालं तर चालेल डिलिव्हरी टाइमवर आलं सो यू बकेट दॅट ॲज पर युअर मला माहिती तुमच्या टाइमची and according to that you have a different set of questions to ask. Initially, you should have some sort of a mechanism. What type of this client, what he or you should define, of course, matching the definition is a crucial part, but you should define which client you can actually serve or which is worth to serve according to your current business model. There is no single company on the planet who can serve everyone. Right? That is why big brands create different brands, different companies to focus वेगळा असतो. तर आमचं एक आईस्क्रीम कॅन्डी येते 20 रुपयासाठी मॅडम विकत आहे. So you should categorize it and decide your focus. हे माझे ideal customer persona. Now it is a business activity. And you should recall the client persona which made you big profit, less friction, and fantastic client experience. हे persona identify करा आणि त्या persona पहिले search करा. So client is always inside out classes. तुम्ही जसा आपण reach out ठेवता तसेच client तुमच्याकडे. If you keep your reach
focus less, then any type of client will come to you and you will struggle to retain because it can cause very big hassle, big money if you bring any kind of client to the company. Clients are not wrong, but you have certain model, and if they don't get fit into that model, you end up in changing that model. That is very costly. तो 30% करना तो चांगला client ने कैसे लेंगे? So first step is categorizing the client and identifying whether my model is actually suiting to them or not. Okay, and matching the definition. So business level like legal discovery असतो आणि designer level like legal discovery असतो. So there are layers. Visual discovery साठी एक लोक पूर्ण बनवतात काय करतात design. तुमच्या याच्यासाठी डेव्हलपर लेवलला एक वेगळी डिस्कवरी असते फंक्शन एक आणि फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज मोर ऑफ अ क्लायंट एज्युकेशन अँड हेल्पिंग देम टू स्ट्रक्चर देअर फीडबॅक. मजा नाही आहे हा काही फीडबॅक तुम्हाला मजा नाही आहे फीडबॅक सो इट इज अ डिझायनर सिस्टम एक सेशन होईल की हाऊ टू हेल्प क्लायंट articulate before her मजा देते so we have conducted की CTA कसं आहे तुम्हाला कुठे CTA you have to actually helping client to arrive at final paper. What do you mean by बऱ्याच वेळेस आम्हाला कळलं की अरे डिझाईन त्याला आवडलेलं आहे पण तो वेगळाच कुठले so you should have that categorization ready with you. डिझायनरने सांगा थिंक अलाउट प्रोसेस तुम्हाला माहिती असेल जेव्हा आपण युजबिलिटी टेस्टिंग करतो युजरला आपण सांगतो की व्हॉट एव्हर युअर एक्सपिरियन्स यू जस्ट थिंक अलाउट म्हणजे ते तुमच्या मनात चालू आहे ते मोठ्या तसं क्लायंटला आपण सांगू शकतो की मला हेल्प करू शकाल का यू जस्ट स्कॅन इट आणि जे तुम्ही बोलताय ना ते मोठ्या म्हणजे आज तुमचं सांगतो तो सांगतो अरे हे ना मला आवडलंच नाही आणि हे ना असंच करतो that way you actually get to know their business and it requires a lot of patience actually. And that patience should be worth enough to your success. म्हणून म्हटलं client segmentation खूप गरजेचं असतं. तर taking a open-ended feedback call with the client and helping them to define their feedback is really important. Does that answer your question? Yes. म्हणजे स्पेसिफिकली मला ते एखादी सॅम्पल करून दाखवावं लागेल पण फीडबॅक डिसमेंटल करावा लागतो आणि ती डेफिनेशन मॅच करून घ्यावं तर त्याच्यात पण एक क्वेश्चन आहे की इव्हेंच्युअली यू शुड मूव टुवर्ड्स द डिझाईन युअर प्लॅन. बाकीच्यांना काय वाढवत लागेल त्याच्यासाठी सेपरेट सोल्युशनिंग सेपरेट टीम झाले मग दोन लोकांची असून because we also entertain startup. Right? We have though we are a small company, but we have a quota of a small company. जिथे आम्ही बजेट बघत नाही, जिथे फक्त आम्ही नॉन प्रॉफिट जे NGO असतात किंवा ते छोटे असतात त्यांना घेतो आणि तिथे मग आम्ही सांगितलं की डोंट सी द बजेट आम्ही तेवढी आम्ही हे केलं दॅट इज आवर थिंग तिथे आम्हाला माहिती की दे ऑल्सो डिझर्व अ गुड डिझाईन दे डोंट हॅव अ बजेट they kind of don't understand what design is, but they deserve it. पण मग तो quota limited ठरला because I also have to run business. It could be a 5%, 2%, 10%, but it is a percent. Now it's more of a soft skill or combination of technical and soft skill. What client expect from when you reach out to the top brands. I'm not talking about any company. Sorry, it's an example. Yes. It's exactly same now. Now the same process follows when you actually seek for the company. Okay. I don't recommend that you be very selective about company because in the current job market situations are pretty difficult. And post job is critical. So I suggest that not to choose a toxic company, but even design manufacturer company. If you are not getting a job, it is good to choose a design non-mature company or those who are not mature because you will be a leader in that company. So they will welcome you. They will offer you a red carpet. Very
But when you apply for a top brand, actually, if you want to apply, I will not name the because it will be recorded, but तुम्हाला तुमचे जे ड्रीम कंपनी आहे तिथे जायचं असतं. So what they actually see in you, apart from your Figma skills, apart from your portfolio, then थोडंसं again याची जी category आहे, more of mindset, ownership and clarity. So if you see deep listening and understanding, thorough research and analysis, asking smarter questions and clarify data. So deep listening, when you attend the interview ना, ते तिथेच कळतं तुम्ही लिस्नर आहात. कारण तुम्ही पोर्टफोलिओ असतो दाखवायची तुम्हाला घाई असते, सांग खूप बोलायचं असतं, पण समोरचा काय विचारतोय त्यालाच तुम्ही उत्तर देताय. आणि ते खूप स्मार्ट असतात. इफ दे आर रिअली डिझाईन मॅच्युअर कंपनी, दे नो द प्रोसेस. सो डीप लिसनिंग मीन्स डीप रीडिंग पण होतं की त्यांनी तुम्हाला असाइनमेंट काय दिली होती किंवा तुम्हाला असाइनमेंट काय मिळाली होती, तुम्ही व्यवस्थित केली, इंटरप्रिट केली आणि मग सोल्युशन लागलं. सो इट ऑल्सो शोज इफ यू आर रिअली I would say good listener. Take a look. So whenever you are attending an interview, ensure that you give enough time to the interviewer to kind of clarify his or her questions and doubts or whatever information that he or she seeks from. Patiently listen to that. And if you really feel तुम्हाला इंटरप्ट करायचं तर प्लीज इम्प्लिमेंट दिस. मे आय इंटरप्ट यू, मे बी होल्ड दिस पॉइंट ऑफ व्ह्यू, बट लेट मी क्लिअरिफाय कॅन बी विल. कारण आय हॅव सीन कॅन्डिडेट्स की जे इंटरव्ह्यूअर आहे त्याला बोलू देत, त्यांना इतकं सांगायचं असतं, इतकं बोलायचं असतं आणि तसंच येते. इट इज ऑल अबाउट देम. इंटरव्ह्यूचा प्रश्न असतो, बट यू शुड बी व्हेरी सेन्सिबल अबाउट व्हॉट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम. कदाचित तुम्हाला जे सांगायचं आहे ते त्यांनी ऑलरेडी पाहून झालेलं आहे तुमच्या पोर्टफोलिओमध्ये, त्याला काही प्रश्न नाही. ही इज ऑलरेडी कन्व्हिन्स, पण तुम्ही जर परत ते सांगायचा प्रयत्न केला ना तर तो कदाचित डाऊट मध्ये. काही गोष्टी ज्या झालेल्या असतात त्या परत उकडून ते काम झालेलं असतं, पण तुम्ही परत ते बोलाल तर मग गडबड होईल. इट मे नॉट मॅच टू द परसेप्शन दॅट यू हॅव ऑलरेडी क्रिएटेड. So you have to be careful listener, deep listening by understanding. Understanding is the outcome of deep listening. Understanding is not forceful activity. If you pay enough attention, it is very natural. It is the quality of consciousness. If you focus it somewhere and नाही समजलं तरी समजेल की मला समजलं नाही, आलं लक्षात, तुम्ही विचारू शकता. कन्फ्युजन नाही होणार की मला नक्की कळालंय की नाही कळालंय. शांततेने एकाग्र चित्ताने, अवघड आहे पण लक्ष देणं खूप गरजेचं. इट इज फंडामेंटल अँड दॅट इंटरव्ह्यूअर विल पिक. आणि मी इफ आय हायर दिस कॅन्डिडेट, ही ऑर शी लिसन टू मी, काय प्रॉब्लेम. दॅट इज अ गुड डिसिजन मेकिंग. बरोबर रिसर्च अँड अनालिसिस. सो आता जसं तुम्ही करायला घेतलं तर दे ऑल्सो काइंड ऑफ सी की तुम्ही नोट्स करता, तुम्ही तुमचे जे ब्लाइंड स्पॉट्स आहेत ते विचारतील. आर यू काइंड ऑफ कवरिंग दोज ब्लाइंड स्पॉट्स आफ्टर द सेशन, आफ्टर द इंटरव्ह्यू, और इवन आफ्टर द एंटायर प्रोसेस इज डन आणि तुम्ही ते ऑफलाईन रिसर्च करताय. सो नोट टेकिंग आणि त्याचा रिसर्च करा critical. For example, at a recent case, I can recall one brand design. So where we faced a rejection actually. So that guy was actually expecting that our designers should do enough research before designing that, and that he was expecting a different research. That banner was for Shopify, and understanding the Shopify's other constraint was expected from us. And somehow we missed that. Somehow our member missed that. Because she was occupied in multiple tasks and it happens. So they always expect that you should do enough research about that. You remember I talked about being the critical thinker and ask questions. So it is exactly contrary to that. You should only ask those questions which you
fail to know in your research. Sir, तुम्ही तुमचं काही कामच केलं नाही डायरेक्ट you're using that person as a chat GPT without subscription. Don't do that. Okay, that's a time valuable. So you always do your own research. You learn about that company. मग हे सगळीकडे आपल्या तुम्ही त्या कंपनीचा अभ्यास केलाय का त्या कंपनीची विजन काय कशी काय ते काय सर्व्हिसेस ऑफर करतात. ओके सो ऑलवेज and same is the case with the project. If that person is giving you a project, then you are doing enough research about that. Similar, हे आपण ऑलरेडी बोलतो डोमेनचा रिसर्च केला आहे त्या पर्टिक्युलर प्रॉडक्टचा रिसर्च केला आहे. So they expect some sort of research, market research. So it is not the project research they are seeking. It is the skill of a researcher. It is the innate ability that you can research. Okay, that can be across any. Ask smart questions. I think we have already discussed about it. So client appreciates fresh thinking. What is your name? Parag. Parag. So Parag, I have this XYZ application to me. Please create. He said yes, sir. Then he may ask me, "Kasa hava?" It is a 10-screen application. You 1 through 10. You understand requirement. You did it well, and you present it. Now in today's world, that is not enough. If you are a kind of a young chap, then you should also challenge that fresh thing. Sir, तुम्ही मला असं सांगितलं होतं, but can we change this to this? And I have a reason for this. And that is not expected across every screen. Eureka moment is happening. Eureka moment happens only once or twice in a project. So, entire project मध्ये तुम्ही एक किंवा दोन ठिकाणी जरी जे कोर एरियाज आहेत ते केलं. जनरली इनोव्हेशन किंवा फ्रेश थिंकिंग आपण करत का नाही? कारण माझ्याकडे वेळ नाही एवढ्या स्क्रीन नाही काम करू का फ्रेश थिंकिंग असं नाही. You focus on one core thing and bring your own thought in that. So even if that is not feasible, even if that is not practical to implement, but I would always appreciate this guy came up with fresh thinking in that particular. Even that area was not really paying area of my place, but that I would always appreciate that you brought that perspective. So हे फक्त इंटरव्ह्यूला करायचं का दाखव पॅटिंग नाही. हे काही इझिली आम्ही पकडून घेतो पाठवून. When it is a habit of you, then it will naturally come out. Because we have a process, we throw test assignment to the candidates. So, बरेच जण 90% candidates only do what we have asked for. Very few, even not 99, 5% candidates come up with something that they find necessary. And you know what they do? The best thing, they complete the assignment. What we expect as an outcome first. And second version they create finally where they introduce their function. You see the intelligence level. तुम्ही मागताय ते हे आहे हे केलंय आणि हे सेकंड वर्जन आहे ते मला वाटते ते असं. So you know what? In the first assignment, they agree the company's timeline process. They respect me as an interview. Second, they also value their own. You know, and I've seen people. They email us. Already तुमच्या असाइनमेंटचं टाइमलाइन झालेलं आहे, but I need one extra day to implement what I really think that would help to take this assignment to the next level. So honesty is the best choice. And we have given them एक week आम्ही extra day because we know अरे this is worth to invest than that. So we have seen people. We try email करतात काही फोन करतात. So always deliver what they expect and add your best thinking at least in 1 year. Empathy for business goal are separate topic. So you should understand the business side where it is the biggest challenge that we have now. Designers only understand design, they don't understand the business.
त्याच्यामध्ये कसे डिपार्टमेंट मार्केटिंग आहे, ब्रँडिंग आहे, सेल्स आहे, ऑपरेशन्स आहे, R&D आहे, अकाउंट्स आहे, फायनान्स आहे, HR आहे. हे वेगवेगळे डिपार्टमेंट आहेत. एक छोटं MBA कोणी केलं I really feel there is a good course. Sometimes I will also teach to that competitive. So there is a one small course out there in India which is very expensive, like £8,000. So designers MBA. So which teaches designers how business is functions. So designers should have some sort of a high level understanding what businesses actually expect from their daily operations. What are their real challenges? It is not just about earning money and spending. आपल्याला दोनच metrics माहित असतात. Income and expense. It's not like that. There are several other metrics also. So at least you should get familiar with them. For example, ROI. You should know the. You should know the. You should know the churn rate. You should know the. There are, adoption rate. You should know the concept like early adopter. You should know the concept like investors. You should know the concept like business concepts are there. ह्या concepts तुम्हाला माहिती पाहिजे. आणि when I say माहिती पाहिजे means it is not just a definition, but you should have some sort of example of it. If I am talking about early adopters, if you Google up, it will tell you, but you should be able to map it with the real life example. The early adopter is this. The application I am doing, the product I am designing, who are the early adopters of that? You define the early adopters of that application, of the project that you are actually a part. So understanding that business API, conversion ratio काय असेल, lead funnel काय, हे हा kind of असा कोर्स कुठला आहे मला माहिती नाही, but maybe you can introduce to that in your career. So have a understanding of business vocabulary, and that I call it as a business empathy, and it will give you critical thinking. I think we have already talked about prioritization. We do the task analysis in the UX. You decide the navigation structure. You give importance what is highly important, what is highly different. You put them into the navigation on top. Similar to the business, you should be able to prioritize. If a delivery priority or if a research priority or if a quick MVP. So prioritization is really critical in the life also and the design project also. So when you go into the company and when you align your exercise as per the business priority, so though I am an advocate of the user-centric design, but ultimately I should care about the business who is putting the money into the business. Right? So if I prioritize business goals, that company will value, because I value their time, I value their time, and I am prioritizing my design activity, keeping their expectation at the forefront. So you should, as a designer, you should prioritize the activity which will first serve their highly important expectation or highly important goal. Something quickly to create and launch in the market, and if you invest your time, right, and money, I mean, right, so it doesn't make sense, na? You say take a launch kar to start background. So aligning your activity to the business expectation, go live important really. Problem solving with a clear definition. I think this is the important one. You asked about the client definition, quality definition. So it is the outcome of DBM. If you listen to things carefully, you understand it, but it also requires defining that particular problem.
if you fail to define the problem in the right way, you will probably end up in arriving or ideating on the wrong solution. So if problem definition is not clear, you will likely to get the solution in the wrong way. So defining a problem, and there are some frameworks to define the problem. You define the problem, yeah, user story just to define the problem. I as a customer, like this thing, fill in the blanks with that. So will you also. So defining the problem, I think we'll have an example of this also moving on. Storytelling, presentation and storytelling, like, it is not you create something, you email it to client or you email it to your project manager, give an idea. It's an initiative. Okay. So that is not going to work over. You should, whatever time you get, 5 minutes, 10 minutes, you should be able to present your. That requires the articulation skill. I think it is mentioned much. Okay, this is what I have created. Always ask a presentation time. If that is not available, then वो भी क्या करो? मैं तो बोलता हूँ, करो नहीं है ना, बोलूँगा ऐसे नहीं. So you should always have second option to create a Zoom video, present it, then say. If that is not possible, you create a presentation in a text format. It is a matter of paragraph, you do your text, place that. So it brings the context. So it is similar. I'm sure you must have got iPhones these days. iPhone, you have seen the package. The excitement of receiving an iPhone, 60-70% credit goes to packaging. That is why people are, post unboxing video. What is that? That is a presentation. So you are actually not giving the design, you are unboxing the design. So always remember, you should unbox your design. Eureka. So, and then that design will have a greater respect for you. So, most of the time, good design solutions fail because they are not communicated properly. So you created them, and you just left the understanding to the kind of viewer or stakeholder. To be something else, you have to speak for yourself. So there are alternate ways to present your design. It could be a group video, it could be a one-to-one presentation, it could be a simple putting some line into the events and then later create. By the way, that is also true in client station. Typically, we avoid to directly shoot the solution to the client. We always ask them to come to a call, then pitch. Ownership alignment is the solution of so see, now you can read. If someone can read, who can read it? Deep understanding अपन बोल लो तो what deep understanding really means. एक example छोटे सा आंसर प्रोजेक्ट कर लेंगे ना आगे ये प्रोजेक्ट जो फोटो नहीं है स्टॉक फोटो है कोई एक खाली से जो आई के एक्चुअली रियल अभी जो प्रोजेक्ट में anyone can read that deep understanding. मोमेंट कोई वाचू शकते. Yes, please. For deep understanding, during a project for a fintech startup, we realized that the client kept saying, users don't understand our dashboard. But by deeply listening, we discovered that their real issue was information overload. We simplified the layout and the user and used progressive disclosure. This changed everything. Except that I समझ रहे I'll explain. I think that also solves your question. Yes. They throw a very vague statement. Users don't understand our dashboard. But there is a 5 why technique. Na? You 5 times ask a why, and eventually you end up having the root cause analysis. We call it as the root cause analysis. So the problem was actually different. Information overload. So much information pieces were there on the canvas. So they struggled to kind of which one to focus first. It was not about understanding what is there, it is about focusing on what first. And that they called it as a confusion.
Actually, they were domain experts. Intentions clear होते थे. They kind of knew. Let's assume that stock trading था, कितनी stocks daily कितनी आ रही, market trading. So it was not like they were new to these concepts, but since information overload was so much there, they got confused which one to focus. This is where what we and that we only got to know by asking some questions, by really talking to them and conducting a moderated round. It is actually pulling up the dashboard and asking them questions, having them to look at the screen. On information on demand. So it's not they need everything in the first screen itself. Okay. They kind of, let's say there are 10 things in the at a first glance. Typically, user need 4 or 5 things or 3 things. So we kind of arrange only 3 things over there. And if they take a further interest, we may have a accordion or we may have a button or something like that, or we may have a rollover technique. Once you roll over that, so first 3 data points are visible. Once you roll over that, remaining 7 data points are visible. So at the first instance only, you don't need to show all the 10 data points. Second, thorough research and analysis. So for a healthcare platform, we conducted field interviews with caregivers and elderly patients. So this gave us clarity on their digital literacy levels, leading to a design with larger fonts, voice assist triggers, and minimum interaction sets. This can be only possible with the research. Right. So elderly senior citizen, it's quite a, now it is a norm now that you need to follow accessibility standards. Visually impaired people and those who have motor disabilities, those cannot tackle the very small KPIs. But with the deep research only, let's get to the insights. Next. Ask smart questions and clarify. In an e-commerce platform for redesign, we asked the client what's the biggest user drop off before checkout. They hadn't thought about it initially. This led to a collaborative analysis of funnel data and business redesign of friction use data. Correct. I think it's quite self-explanatory. Do I need to explain it? Next. Next, contribute ideas and improve execution. For a logistic SaaS dashboard, we suggested a drag and drop schedule planner instead of a form-based input. The engineering team loved the simplicity and explicit user adoption. So it was a drag and drop. So typically form experience user can hold. If you introduce something engaging, intuitive, dragging and dropping some object and then creating something out of that, it's very. So by the way, these are the same things which we actually earlier talked about. What they expect. Deep listening and thorough research. So these are examples of these qualities. What actually we have done. So empathy of business goals. Yes. A B2B SaaS platform wanted to reduce customer churn. Instead of redesigning the core UX, we focus on improving onboarding UX. Understanding their KPI helps us deliver real business value with minimum design changes. Right. So you see, here, if client comes to you and says the customer churn, again, this is the business metric now, right? So you may, those who don't know, they can Google up and understand what is customer. So if this is the problem, then as a designer you say, okay, we will resolve this, let's redesign the entire plan. Just because you don't know what is customer churn and where it happens actually, whether it happens in entire products or whether it happens at the time of onboarding, you won't be able to know this unless you know what is the customer churn. So here actually, we help clients to not only solve the customer churn problem, but actually save their money. Because here what we propose is, you don't need to redesign the entire product in the first place. Just focus on the onboarding journey. Let's first redesign that and see how it works. So this is where actually empathy for business goals. It is very much easy for us to tell them, what, let's redesign the entire product.
it's a good project for us, no? It's a bigger ticket, but that doesn't help all. So what I'm talking about is, you remember we talked about redesigning project type of assignment. So if anything comes to you, you first need to understand their problem statement and redesign the application. Just because it doesn't look good is not a problem statement. It is what they think on surface level. Typically projects come like this. ये product है, इसको redesign करो. क्यों? ये यार outdated हो गया suddenly. It's okay. But yes, understood it. But can you help me to understand the other why? So there are questions left. Any customer reported to you? Said yes. Can you recall the past 3-4 customer feedback which they specifically talk about the challenges? Work to some. One customer was really frustrated and he said while accessing the support, he was not able to get that particular knowledge video and all. Then we get to know there is a problem in the support section. Then I recall that this experience was not working well on the mobile. The buttons were overlapping. Then we get to know that it is not a problem of UX, it is a problem of certain engineers. Because they haven't coded it well. So it's a mobile version, responsive for your probably needs the front end fix. Why do it need the complete redesign? So if you ask further, you get to know actually that leads to your actual design. Yes. Critical thinking and prioritization. On an edtech platform, develop particular features in backlog. We help the client identify which 5 features deliver maximum value in the week, avoiding scope creep and keeping the launch happen 6 weeks only. So similar examples are maybe you can read it and then. First one. Because I think you have so case studies, I think you can see some of the shots which are allowed for public showcasing. You can see this is a visual scenario and this is the output. Now, I don't have a time to go through that, but you can see how the screens were looking before the redesign, how we converted into the new. So, in general, visually, you can see the difference. Minimal color palette, only 2 colors, primary, but other colors are graph level. We introduce graph and all those stuff. But overall, information gathering, information chunking is there. You can see that. Right? Moving tabular structure converted into graph. These are some. Now this is created for an aviation company. So larger. So this is the next stage, the example that we talked about. So before redesign, before putting that is so portfolio creation, I think it's almost a final piece. How much time we have for this? Because we already ran out of time. Maybe you can read this, and if you have it, so we will mix up now. Gram into Q&A and use that is already open. So what you can do, you can read this and you note your question and you will invest that time in this question. So you can go to it. More or less it takes a J, it's a slide on something. We can ask several questions if you now let's start doing that.
I will start with the first question. First of all, sorry, I missed the session. Were you having one online inspection today? Yes, yes. That's basically I could not attend the session. But the one question which I always had, I really wanted to ask is, in design, basically, how somebody should design, how somebody should decide where to stop. Yeah. Because I always believe, stop. I attended 10 minutes of session. Eventually, that point was covered, right? How much time should we spend on some particular work? Correct. It's probably always difficult to decide where to start, whether it's a web designer or UI UX or graphics designer. So, Absolutely. It's a great question. Where to stop? So now it's a multifaceted question. I don't know how should I answer it because the director is asking. You are asking from a director perspective or a design perspective? I think you are being into both. You can answer both. Where to stop? So see, as a director or as a founder of a company, I would say that whatever time you decide for the project, you should adhere the timeline. Right? If you have given, so this stopping is actually has to be pre-decided, not at the time of execution. So ideally, you should know the exit time before even entering. So that is why timeline is crucial. So stopping has to be quantifiable. So if I have taken an assignment and if I discuss the timeline beforehand, I should adhere to that. Now, does that mean even if I'm not has given me 8 hours? There is a reason why company has given me 8 hours because वो commercial वाला उसमें रहता है. Client also has that. How many screens? What is the client expectation? If that is being addressed in the design process, that is very specific. Now we also need to put some effort to articulate client's expectation. Like I said, ना, हाँ दिसलं पाहिजे, मजा आली पाहिजे. हे काही articulation. Articulation is what? If I want to solve the problem of
reducing the clicks of these 5-step process. And internally, I have set a goal ki from 5 clicks, I make it to 2 click or 3 click. That is my stopping point. If I have successfully achieved that, then I should stop. It is a beyond just good looking visual. So your stopping point essentially has to be defined in the beginning. Does it make sense? Yes, of course. But it is not always control. I know there are situations where it is spill out, but always added to the timelines. Why? Because design becomes mind game eventually. Mind is a monkey mind. Sometimes it likes this, and after certain time you say that take over. You put on, and then it actually happens from the client. They set a benchmark in the beginning, and eventually they come across some other examples and they say, yes. Yes. I think my question is from one of the designer perspective. Suppose I have one client and whatever the requirement they have explained, I thought this requirement should be designed not before then or it requires 15 to 20 days. But client asking me or forcing me to develop that design within 5 days. They, as a designer perspective, what is your opinion that what kind of ideas or what kind of activities we have to do to complete that things within the 5 days? So when it is a fixed timeline project, scope has to be very specific. Okay? So short brief which doesn't have a quantifiable output is not a complete brief. Brief is really critical. We call it as a time critical or time critical, I would say, missions. So if it is in terms of timeline, if they are pretty sure they need it in 5 days, then they also need to know what needs to be exactly done in this. They cannot say, we have this vague idea, we want this executed in 5 days, and it has to match to our expectation. Expectation, we are not a mind readers. We are magicians, but on the canvas. We are not a risk or any other thing. Print out and see what is running in that. So, scope has to be very clear. If scope is not clear, and still you need to do that, then you need to, kind of articulate the scope in your language and get it signed off along that. If it is a vague requirement. If it is a clear requirement, then the 50% work is done actually. You just need to take that requirement to break it down. The client has, let's say, given, let's say, 25 screens. Right? आमच्याकडे document आहे, या 25 screen आहे, हे functional body. It's a very straightforward thing. Then what you need to do actually, you break it down. If it is a 5-day project, if I need to complete 25 screens, there are techniques. 25 screens, unique kitty, repetitive kitty. Unique, you can complete 2 screens in a day, 1 screen in a day. Repetitive, you can cover 5 screens in a day, 10 screens in a day. So that quantifiable logic has to be, it's a screen there. Now, you put that into process. There is no bypass to the process. Right? You cannot say if 5 days are there and I will not follow the process. Some process has to be followed. It will shrink down according to the time. If it is a 50-day project, you will invest 5 days into research. If it is a 5-day project, you will invest 30 minutes in the research, but you will still invest in it. Whatever you can do, you do, but you never skip the research. Never skip the important process like critical thinking, questioning, problem solving. So you cannot give excuse to parts of your something in direct. You have to shrink it accordingly. Okay. And what was your question actually? तो 5 दिवसात कसा करायचा? 15 is actually designer perspective त्याला 15 दिवस लागणार आहे. क्लायंट बनतोय 5. क्लायंटला ते 5 दिवसात पाहिजे सपोज. गोल आहे त्याचा 5 दिवस. खरंच क्रिटिकल असतं. सी काही गोष्टी you can do actually. There are few things which you actually cannot do. You get to know यार नाही होणार. जरी डे नाईट जरी मारली तरी नाही होणार. तर त्या honesty is the best policy because you know what? I tell you, we have burnt a lot.
बऱ्याच आम्ही बघ झाले. So what we see, if we really see some impractical expectation is there from our clients. We first try to check ourselves, can we deploy more people? Can we kind of accelerate it? Can we work in a shift? सगळे एक्सप्लोर झाल्यानंतर we see की खरंच पॉसिबल नाही. Then what we do is we come to our business end. What do you really need in a whole life? What actually moves the needle? बऱ्याच वेळेस असं सगळं गाडीचं नसतं लाईफला. So you phase it out. In fact, same project आमच्याकडे आता actually. My partner just went to Pune actually. Same reason. आणि कालचं same. आणि त्याच दिवसात they have a government plan. So we actually divided into two things. They wanted everything in 10-15 days, but we actually told them, see, when you're experienced and confident, when you have done your homework now, that confidence reflects in your talking. हे सगळं करून झाले. जर तुम्ही सगळे कॅल्क्युलेशन करता बघा सगळी 50 स्क्रीन आहे, 5 दिवस इतके तास आहे. ठीक आहे, रेग्युलर प्रमाणे आम्ही 28 ते 40 ते 60 तास केले. बघा ब्रेकडाऊन करा, तुम्ही सांगा की ह्या स्क्रीन 2 तासात एक स्क्रीन आहे किंवा प्रॅक्टिकल आहे. थीम किती करू, बनवू किती, बरं मग एकच आहे, रिव्ह्यू किंवा चॅट जीपीटीला घ्या, तो बनवा, तो बनवेल चांगला नाही का. सो वेन मी थिंकिंग मी बोललो तर त्या लास्ट मध्ये थिंकिंग म्हणजे तो सिम्युलेशन तुमच्या डोक्यात कम्प्लिटली तयार पाहिजे. तुम्हाला इंट्युटिव्हली जाणवतं हे इनफ नाही. यू नीड टू ऍक्च्युअली ब्रिंग इट टू द एक्सेल शीट. हे बघा इतक्या स्क्रीन इतका टाइम असेल त्यात तुमचं क्लिअर होतं. समटाइम वी ऑल्सो रिअलाइज नाही आपण त्याला ऍक्च्युअली ओव्हर एस्टिमेट करतो आणि कॉस्ट नाही. So both things can be. But that is the answer. So I cannot say कि 5 दिवसात होईलच आणि 5 दिवसात. That is a vague answer because you are asking a vague scenario. But you have to actually put yourself into simulation, quantify, really speak what is possible. And the last solution, you can ask them, can we phase it out? If it is not. I hope that answers. And important takeaway is, do not bypass the critical step. Research, solutions, and all. Just because you have a less time. You shrink down the timing, but you do it. Yes. Any questions? Classes given me. Sir, as a fresher, what things should we focus to enter the As a fresher, what things should we focus to enter enter the design industry. as a very question? Or The one liner actually it is. But let me understand it. When you say what should be focused, there are multiple areas. Yes, problems. What can something? तुम्ही सांगितलं क्लायंट्स पर्स्पेक्टिव्ह सर कंपनीचा क्लायंट असेल तुमचं जर कंपनी बंद करायचं असेल तर करेक्ट ना. पहिलं तर ह्या सगळ्याच्या ॲबिलिटी की तुमच्यापेक्षा मी टेक्निकल स्किल्स सांगितले, सॉफ्ट स्किल्स सांगितले, स्ट्रेंथ सांगितले, पोर्टफोलिओ कसा बिल्ड करायचा, टेक्निकल आणि सॉफ्ट स्किल्स याच्यामध्ये काय फोकस. सो वन लाइनर आन्सर हे करू शकतं. व्हॉट शुड बी फोकस? We should focus on selling. If we create ourselves the best version,
Focus on self. Most of the time happens the other way around. People focus on competition. Okay? That is your target. This is where you want to reach. But they have certain criteria. That criteria is completely based on the candidates or the capability. And if you want to build the capability or if you want to increase the ability, then you fundamentally have to focus on the self. So if you categorize the self, so there is a how you are made up of. You as a person, you made up of. You are made up of thoughts, you are made up of habits, you are made up of your practices, you are made up of your skills. This is what's your good name? Vivek. So Vivek is a bundle of different things. So you have to work in a category. If it is about thinking, how I can improvise my thinking, critical thinking, system thinking, right? Or a problem solution for the thinking, analytical thinking. If you are made up of skill, that's what sort of a skill you need to build. So, yeah, presentation money exactly covered. So, focus on self. Building up the best version of yourself is the single key point over. For that, you can join courses like working performance. It's not your future is bright. But apart from that, what you do offline is also important. छोटा सा point रहेगा. So I don't know whether it is already covered fully in your course or not. But what I thought of first month is more focus on doing rather than focusing on perfection. It's especially after learning. You know the logic of Riya. If anybody is into music, so they focus on repetition. If you go to the art school, they will ask you to draw that circle 100 times. No matter if it is a wrong or wrong. But same terminology. The number of screens, designs, logos, banners you produce in a day is important. Quantity. Initially, not moving on. Quantity is really important. Do not focus on perfection. Both creating unique and creating exact replica. Don't be shy on tracing the design. It will help you in number of ways. If you put one good looking design, you trace it. Throw it. Trace it through. That is for the first one. Second one is dive into inspiration and master the art of beginning. Second one, you can go into focusing on alignment, type sizes, color exact shades, high quality images. That is more of a perfection. Third one is now it is little bit of going off to the design, getting hands into no code or low code platform. You know why? You may not necessarily doing that, but you get to know what happens once you complete the design when it goes to the coder side. If you actually do it, you get to know if this design is getting coded, how should I take care of the coding principle or grid system and all this one in the first place extent. So even if you are not interested in coding or no code, but you still learn it as secondary skill as a complementary skill. Okay. Though there are no code support platform, it is the fundamental skill to know HTML. It's the base. Right? You may learn advanced technology like Java and AI and all, but
better designer. If you can, timely put your designs and get your feedback. There are always good people in the society who would love to give you feedback. Right? There are a lot of people on the LinkedIn and all, always have that connections. Personal rate is like what you can share that exactly is related. I did so much. Yes, good. Question, Yes. So, जसं आता बऱ्याचदा questions येतात. What is the client behind the project सर्व असतात. बरोबर? So in that case, how we prioritizing features and functionality in designing? Features and functionality. Again, Designing. It's designing. So again, it's a business level decision only. So we first ask. So the same question, instead of asking ourselves, we ask it to the client. Which is a critical for you, or what is your KPI, internal KPI? Do they need first user immediately, even if it is a free? And if they don't have access, actually it's their job to think through it. Kind of responsible for delivering everything. This question arises when we have a less time, correct? Yes. And When less time. when less time is there and then you have to cover quite a lot of things, then this question arises. Yes. So I personally think of a business decision, what they need in the first place, which is critical for them. So if they need an immediate revenue, then they should prioritize the feature which brings the revenue. Right? Then they should not focus on features like health, settings, and all those. Secondly, if then you should focus on the feature which actually user want to use it in the product. If there is a feature solving exercise when there is a processing event, when you prioritize the feature. So feature picking, there is a process which will have the business impact and less of a designing and less of a design and development. So we are actually designing something which will take less time, but will have a high business impact. That is bucket number one. We should see कुठले feature त्याच्यात पडतात पहिले घ्यायला पाहिजे. कारण का आणि बऱ्याच वेळेस असतं आपलं गैरसमज आहे की ज्यानी इम्पॅक्ट जास्त आहे तो त्याला करायला नेहमी जास्त टाइम लागतो असं असतं. काही खूप छोट्या गोष्टी असतात त्यांनी खूप मोठा बिझनेस इम्पॅक्ट. So we should first take on that. Second is which will have moderate level of business impact and still have a little extra time of designing or development. We should also pick up. But eventually we should always pick up in the end which will have a very minimal business impact than a business of price value in a which will have a high implementation or design. We should always communicate this 3-4 bucket to the customer, and then we should, as a consultant, we should give them as a consultant. Yeah, yes. I think we're already ahead of time. We have a lot of your time. Feel like moving now. So, I hope whatever Vishal has taken, that was really insightful and helpful for everybody. Just to tell you about Vishal, so we have been associated with them since long time, and one thing which we always like about him is his nature and the humbleness which he has into his work, even not only professional but at a personal level also. He's a very gentle and humble human being, which we always respect about. And we long time we wanted to have one interaction with him for the team as well as for everybody, so that we should also understand how we should change in our processes or how we should do changes in our work. So I guess this is just the beginning, because he's a source of huge knowledge which we cannot take into our something.
So maybe we will have to spend more time in future, and we can plan some focused sessions on different topics. Because I know apart from UI UX, he is having a lot of other things with him, which will take a lot of time to understand. Because uh, I always say in my talks also that uh, you know, there are two types of self-made people, like pure employers basically, pure businessmen and pure entrepreneurs. So I guess Vishal uh, belongs to that second category of people where he is a passionate entrepreneur and not a businessman, where he does everything with ethics, discipline, and consistency. And I think these are the qualities that he possesses, which has taken their studio to a very different level. So I'm very thankful that he spent his time over here because he's very occupied and busy person. But he accepted the request made by us and spent his almost more than a half day with us interacting and sharing his knowledge. So we as a Sumago are thankful to him for spending the time and giving this precious knowledge to all of us. Thank you very much. I mean, you were not there today actually. So I started this session by thanking you first. So it is always an opportunity for me. I mean, there is no use of knowledge if it is not pushed to the maximum use. Right. So otherwise, it becomes just a book. Book only has a value when it is kind of पूरा तरी जेव्हा वाचलं जातं त्याची व्हॅल्यू मल्टिप्लाय होते जेव्हा ते इम्प्लिमेंट होतं वाचणे फर्स्ट स्टेज सो आय वुड से दॅट and when you have a knowledge, I don't feel that I have much of knowledge. I only have some key insights that I have captured during this hard learning. But I would say that when you possess something, there is a more responsibility. So before coming over here, I was always kind of in thought that how I can maximize this. Because since I know certain things, that it is my greater responsibility to ensure that it is communicated to the people. They understand it. It's not their fault if they don't understand it. It's my fault. Because it's my responsibility to communicate with you and ensure that you understood it well. So when you have something in you now, it is more of a responsibility than a pride. If you really know, because whatever knowledge you have, I think the spiritual mentor I have, it is always say that whatever knowledge you possess now, it is for others, it is not for you. Absolutely. If you really see that जेव्हा तुम्हाला माहिती ना त्याचं खरं तुमच्यासाठी किती वापरायला काहीच नाही. ऍक्च्युली तुमच्यासाठी वापरायला काय आहे जे दुसऱ्याला ऍक्च्युली तुमच्याकडे असलेल्या गोष्टी हे नेहमी दुसऱ्यासाठी लागतात हा कमी तुमच्यासाठी असतात आपलं गैरसमज असतं की आपली गाडी it is all for others. Same is the case with knowledge. Knowledge is more. So whatever knowledge you have, it is always that knowledge. It is always for others, and it will only stay if you are using it for others. The moment you stop that ganga from flowing, it will vanish. So it is good for me that I have been invited to keep my ganga flowing. If I don't do that, it is for again. I should thank you. For me, that's what I said. That this humbleness basically, keeps us inviting such people and spend more time with them. Those point he's very humble, and I think it's his nature that he always does. की हे मी जे करतो याच्याने माझी ऑडियन्स सॅटिस्फाईड पाहिजे. दॅट इज व्हॉट मेक्स हिम अ ग्रेट पर्सन. I really thankful because Vishal सोबत जेव्हा discussion चालू होतं तेव्हा they said की I can give 1 hour, 1.5 hour, but तो humbleness की जेवढं जास्त देण्याचा प्रयत्न केला आणि 2 hours 2.5 hours सेशन कंडक्ट जे काही झालं तो त्याच्यामध्ये पण अगेन विशाल सरांचं जे नेचर आहे की किती जास्तीत जास्त शेअर करता येईल. सो टाइम बघता त्यांनी खूप इम्प्रेसिव्ह आणि एंगेजिंग सेशन होतं म्हणजे मी जेवढं अटेंड केलं. सो जे काही एक्सपर्टाईज आहे ऍज युआय युएक्स पर्सन म्हणजे नाशिकमध्ये तर बेस्ट नेम आधी विशाल सरांचं घेतलं जातं युआय युएक्स बेस्ट कंपनी जर कोणी असेल तर.
आणि खरोखर जे काही एक्सप्लेन केलं तो वॉज रिअली त्याचा काय फीडबॅक आहे If anybody wants to give a quick feedback, you can. आणि काही इम्प्रूव्ह करू शकत असेल तर ते सांगेल पण ते जास्त माहिती काढेल. Yes, quick feedbacks. Anybody? So, दोन तीन type of होते. So, एक तो खूप मला आवडली always be a great. So, तो खरंच माझ्यासाठी खूप मोठा टेक्निक आहे. तुझं लास्ट जॉब आहे की तुमच्याकडचं नॉलेज जे आहे ते शेअर केलं पाहिजे कारण की गंजा एका ठिकाणी घेऊन जायचं ते ऑलमोस्ट बराबर. So, thank you so much for this great session. आणि तेच माझे नव्हतं ते कुठून तरी मला कोणीतरी सांगितलं तेच मी ते सांगितलं अनुभवलं पाहिजे मग मी सांगितलं. Thank you so much, sir. Sir, I want to thank you because I was associated with my very initial career days with you. And now, again, learning back from you, knowledge sharing sessions जे आपण आधी खूप करायचो. So, खूप मला पॉझिटिव्ह वाटलं बिकॉज असे सेशन्स मी ऑनेस्टली फक्त माझ्या करिअरमध्ये तुमच्याकडूनच घेतले जेव्हा आपण सो इट वॉज व्हेरी नाईस. एक प्रश्न वगैरे असतील Thank you very much. Yes. Yes. सगळ्यांचं सगळीकडे फेस कर आपण इथे इथून काढायचं